Si unaweza kutafuta chini mama. Basi anasema watatupiga fimbo. She. Jema. Naambia sema zile. Dola njoni pia. Ila hata siwezi kuelewa. Bana usiwaambie kusada. Naambia tu babangu. Leo muulize njoo baba yangu. Maroni nasikia njala. Sasa ndio nitamsaidia. Chakula nitaweza nipigie leo mbaya. Nikai. Jana niluma nyama. Grave sana. Grave. Yeah, there is a saying, God had prepared all the gifts in a basket. And then he went through all the countries of the world. But at the end, when he arrived in Congo, he was completely tired. He said, okay, let me give them everything that's left in the basket. Congo was the property of King Leopold II, the King of Belgium. It was mainly diamond and gold that he was taking from the country. To get the gold, to get diamond, he had to impose the quota to the locals. So all these guys must go into the bush and come back with the number of kilos they asked. If one of them could miss maybe 2 kilos, they'll cut his hands, things like that. So he did monstrosity, horrible things in this country. After the Belgians came the independence. Now we became free. My name is Bernard Kalume Buleri. I was born in 1960, the year of the independence of our country. Hi, ushavede. Asante. My father had been working for Somenki, which was the Society of Mining of Belgium. So we studied with the money of the minerals. We were fed with the money of the minerals. The first time I lived the war, I was 7 years old. Before leaving, Belgians had taken care to hide many minerals. And then they sent mercenaries just to recuperate all the minerals and all the goods of this Belgium. They fought FRDC and all the population of Congo had to run in Rwanda. So we became refugees. The war lasted 6 months. Congolese soldiers were now taking revenge on the Belgians. And then they came to kill one of the president of the Sobenki, the Belgian mining company. They asked him to get out of his office. It was on the stairs that they shot him. And you saw this? I saw it. And those are the images that shocked me. I was thinking I'll become one day a president. And when I become if I become a president one day, I will try to stop all this. I was young. I'm taking international journalists to cover different topics. Some will come for minerals, some will come for human rights abuses, some will for killings, all kinds of stuff. Bonjour. Merci. My kids must not live the life I've lived, because to become a fixer,
you must have a lot of experience of sufferings, you know, of dangers. I was asking God to give me the wisdom of not to be quick to be angry, you know. And those qualities helped me a lot. I've been a witness of many things. So I know what I'm doing. I know the limits of things. What cards I must use now. Sometimes you have to deal even with the devil and the good people at the same time. The majority of our population don't know what is going on, even in Congo. All the stories of crime, of insecurity, of looting, of rape are just around the minerals of Congo. It's a scandal. They call it geological scandal. Because here we have uranium. It's uranium from Congo that they throw on Hiroshima and Nagasaki. We have cobalt, we have diamond, we have gold, we have coltan, we have cassiterite, we have tourmaline, we have all the minerals you can think in your head here in Congo. And some others we don't know even it's what. Bugali. Nata Anastasia na kula bugali. Uko na burosa. Simili bacha. Umeshindwa kula wali sasa mama takuja. So you understand that this country is a paradise. That this is why we don't understand how ourselves we are poor in such a country. Kisha unaprepare na saki yangu. Acha nitoshe kwanza. Pate satisho. Ndio. Chanya ngari ngari ngari. Ni kulia na brosa. Ni shoti. Basi, mimi naenda basi. Deixa changer si. Bana quanto muito ver tudo. I'm going to ask where is the Ministry of Ministère Information de la Division. Division. Information audio. Contribution à quoi? Eti yangu, unajua pale kulikembe pale Caritas. Asenjo piko ministeri ya Transcom na ministeri ya Budget. Pale ndio kwenye tuingie. It doesn't exist. But you have. So wait, the intelligence guy sent us to a place that doesn't exist? No one knows the place, but they send me to the division of transport and communication. They say maybe you can find the division inside. I think we're gonna find it, or I think we're gonna create it while we're here. Hapa come. Unaona kila mtu hapa iko muyuai. Anataka kuonesha kama anajua. After the war, life was very good. From 1967. At that time, Mobutu was in good relationship with Europeans, with Western countries. In 1973, he went to the UN, he made a speech. And this speech was the problem, the beginning of the problem in Congo, because he insulted white people.
Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. And then they said, okay, Congo would never receive funds anymore. And that's when Mobutu on the television, she said, okay, guys, we have a problem. So from now on, everybody for himself and God for us all. And he told soldiers, I can't give you guns and give you salaries. Okay? So there started now the misery of Congolese. Mzee toka pale. Nyinyi mnaonaga tu na kiona lomba lomba. Acha. Uko kilema ni kama kubabula sai haunijue wewe. Ndio maana uko maskini wa. Yo. Unaweza kufa wewe. Meza fatu unaona kufa. Ona vile kana fanana. Lakini wote iko matani. And he started to insult me. He's going to beat me. You don't have legs. All the population became very, very miserable. Our fathers were not paid. So if you are in an office, before giving a signature, give me $20, you see? And this is how everywhere it's become a normal system. Ici pour le service c'est $50. Encore il faut donner encore $25, il me dit pour le chef. Tu comprends? Le Congo et toi, I couldn't get a job, so I went to Rwanda. In Rwanda, I was working in hotels. It's there that I started to play music. I met a group of young Congolese, so we started a music group. We got a big success in Rwanda. In Rwanda, there were two ethnies, Hutus and Tutsis. There were a problem, big problem between them. Sometimes Hutu will take the power, Tutsi will take the power. I was singing for Hutus and Tutsis. I had friend Tutsi, I had friend Hutus. We were living in peace with my wife, okay? She was a wonderful wife. I met her because of music. One day I was singing, and then she came, she kissed me, and talked to me in the ear saying, okay, I love you, I really love you. Okay, I didn't take care because, okay, I was a young bachelor. Okay, many girls were coming around me. But she managed to discover where I was living. And then she came up at my place 4 days later. And then it was finished. And then I fell in love with her. Congo huru. Libanda cha. We lived 80 years together before they come to kill her. Most of the casualties are being inflicted by government troops and their allied militias, as they systematically slaughter civilians in what appears to be an attempt to exterminate Rwanda's 700,000-strong minority population from the Tutsi tribe. We stayed during the genocide. We saw everything. No one could believe that they will kill people until nearly 1 million people only because they are Tutsis. I was sitting in the sitting room with my kids, playing, okay, I was playing guitar with them, showing them some, okay, and then she was in the kitchen. And then came 4 into the house, well armed with guns. They said, okay, we are coming here to look for the snake that lives here. I said, what kind of snake? When she heard the voices, she thought it was my friends from my music band. She opened the door of the kitchen
And one of the guys shouted, "This is the snake we are looking for." So they pulled her out of the house and they wanted to kill her with the machetes. The children were there. And then I started to discuss and say, please, instead of killing her with machetes and knives, kill her with bullets. And then they said, no, snakes are not meant to be killed with bullets. It's a loss for us. And then they started to beat her. And then I paid 5,000 Rwandese francs to kill my wife with the bullets. But I couldn't fight, I couldn't do anything. The children were there, so I had to take the children inside the house. When I pushed the children inside the house, they shot 2 times. When I came back, she was there. And then the guys left. This is how they killed me. I'm sorry. L'essentiel de tuiler, c'est pour les plonger. Il y a que sous les eaux. Chonga moshe. At that time, I tried even to look for those guys. The people who killed my wife crossed the border 2 months later after me because they were chased now from the power. They lost the country. They had to be refugees in Congo. All these rebels were here and are still here to loot minerals. Muziko pia ni kwa bana. Nataka wincha. Kumuzoba ile kae. At that time of the boom of coltan, 1 kilo was $100. So everybody was in coltan. It was during the war. All the holes in the bush were controlled by rebels. Planes from Uganda, from Tanzania, from Rwanda will come straight and land on those small airports we saw. I said, okay, now I am in Congo, in my country. I know people who can help me kill these people. I'm going to look for them. But God helped me. I didn't see death. Once in my life, I could kill, you see. And at the end, I understood that the hatred you have, it doesn't destroy the people for whom you have it, you know, but it destroys yourself. You'll be thinking, lost in your thoughts. That's what happened to me. And I was really killing myself.
And by that time, I was killing my children too, because they needed me to be strong. They needed all the love they lost from me. So I started to pray God to give me the strength, the heart to forgive and to forget. At that time, I started to live again. I started to talk, to play with my kids. And my children started to change completely. It took maybe 5 years, 5-6 years before I could really feel I can live it. It's not easy, but there is no other alternative. Inakatika ambriage. Na ukiasa sana nasimamisha moto. Hapana kitu kibiki. Kama barabara inachoka. Njoo bahati. Hapa ndio kwenye mzungu kwa kuya. Njoo barabara kwenye baba amekuwa tumika huko. Tusiweza kwa combien de kilomita? Makariere? Kwa makariere tu mingi pale wapi nitembee. Sawa kwa ma 2 kilomita. Ma desert kwa bazungu bekwa chimba. Ma 2 kilomita kwa aeroporo. Makiki. Kima. Nipata hapa sibashaza kinia mashindo masasi. Zikoonekana tu ni to. Nibakimbia ni miezi ya bakuya watu. Mimi sipanishake watu wa miguru hapo. Napiga tu na mashini. Tale mpaka yulu. Sawa napiga hivi tu mubaya. Mubaya sana. Huu bwana sasa nataka tucheleweshe. Nachoka. When I came back after the genocide in 1994, I started to work for MONUSCO, the UN mission in Congo. At that time, war everywhere, people were killed everywhere, and MONUSCO couldn't do anything. Anything. Why? The mandate was, you are there just to observe. You are not there to be mixed in the Congolese problem. So, MONUC base will be there, and they will be killing people maybe 200 meters from there. They won't move from their bases to protect the population. I was in charge of doing the damage control of all they will do. I was there to clean, because I was a Congolese. I had to explain this to my compatriots Congolese. But at a certain point, I couldn't explain something anymore. I was getting a lot of money on the blood of my Congolese compatriots, you know. And then I resigned. I was earning $4,500 a month. And everybody said, you are mad, but they couldn't imagine what I'm feeling. That's why I left. Since I've resigned from the UN, I have to do the fixer, to become a fixer. Ile mfano teso alikuwa anafanya, hakuna bebe kutoa mkanisa. Ndaye bebe kutoa mkanisa ndio wewe yotia kama basi bila fini. Bebe kutoa mkanisa. Mon frère kanisa. Ni kabisa unaona. Mulu, wewe mchezo wako ya kuibia. Kuna tatizo la nini? Twende. Mzungu aje. Leo ilikuwa Jina langu mimi naitwa kwa Waso Mkengo. Niko marie, niko na bibi na batoto 7. Mimi niko hapa, mwanamke na batoto biko Bukavu. Hapa na Bukavu ni 330 km. Kwa kutembea na miguu
ni posho mzima, yani juma mzima. Mwaka d'habitude juu ya makazi na financement haziko kabisa, tunaendaka kumwaka mara pili. Katubo siku sasa kwa muombe lwa acha hii usulugani au kuishi mbali ya familia sijisikiake mzuri, na kama naishi mbali nayo ya kupermetre hivi mtu anaweza enda mara pili, mara tatu, mara 4 kwa mwaka. Sadepana gisi mwenyewe mtu anajikutana mbinyiko na iko nafanya. Si bana nikumbuka sana, hata kwa telefoni niko naongea na mama yao wote banakuya wanaanza kuniuliza tarudia wakati gani, utakia wakati, naambia ningeenda tumika gisi muishi. Ina levi kile kikwake amolo. Mimi si ajere kwa bana. Tumozunguka kwa muombe la ndio pede. Na pale kwenye tutaingia kesho ndio kwenye mimi na supervisor. Sasa vile chef wa mine pale. Unaona kama ni kitu kenye kilibakia ni generation na generation. Hakuna gisi unaweza kuiacha. Casterit inapatikana, kolta inapatikana, or diamant inaonekana nayo, or flam, tourmaline, hizi zinapatikana. Eto wafusha mtapwa bia bise kwao. Watakupa. Bila pesi. No, action. Mama, bayani ndio mnazonesha. Mwache leo pale. Tunatia kichanga muongozi. Kisha tunatia wakisoro kamata na wakisoro. Anakamata yeye, wa maji naye anatia, mie na mimi wa mkungu. Iko napandisha. Koltena kasterite. Sasa tunafika sasa kunyumba, tunakausha. Kisha kukausha, tunapeta, tunatosha ile kichanga. Kutosha kichanga, tunakamata ema. Tunaanza pisha sasa, tunaanza kusepare kasite kwake, kolta kwake. Njala tu. Hatuna kitu mwa hii. Ni kuangalia gisi batoto wasitufie. Kuko yuko tokea chonka kila siku. Anatoka huko anaenda chonka, anakuya asubuhi, anarudia, anakuya bila transport. Bila transport. Tunakosa hata transport. Hapa tunojisha banatuiba. Hapa banatuiba mu 6000 francs. Kwa siku samwa 10 kilo, 20 kilo ya vile. Ça dépend na nguvu. Vyombo ya kutumika. Beshi, angalia, leta kwa hii beshi huko. Hii mabeshi. Hii tena inaisha. Mpaka tena mie nisukule kichanga, nipate tena gisi ya kuuza beshi hii. Basi njoo ile tu. Na kupata hii beshi hii, ma 10 kilo. 10 kilo njoo nipate hii beshi. Njoo maisha huko kwetu. Huko kwetu kuko hii madini iko mingi. Madini iko mingi. Mwana nguvu, hana nguvu njoo anaendaka kule bandi. Bandi njoo anaendaka kule kazi. Mimi nguvu. Nipande mimi niko nguvu twende mimi. Ndio maana mpaka hivi tuende kuziacha. Juu societe no bazungu beko wanaitokea kule banaikuya banaifuata huko. 83 84 ndio bilianja kabisa. Na watu wakaanza kucontroller. Alo. Contrairement na wakati yenyewe ba Belge balikuwa. Juu ilikuwa wakati ya ba Belge. Wakibaka kuona unafunga. Antuka hakuna difference. Juu minere yetu leo haina valeur ni juu haikamatike iko natoka kwa étranger biko wanakia banaikamata banaivusha mu manoza na she batu ya inchi atubenefisie kwa hiyo. Par rapport ile ilikuwa tu boba Belge bope kenjo banabeba na banapokeza tu bale wenyewe bakutumika. Hawezi jua salary yenyewe tatia kwa alikuwa anapokea baba. Ya. Si watu makayabo wanapatia makayabo, wapatia chumvi.
na manguo. Mchele, batia tu kantini pale ya vyakula na vitu kani. Nitawapokea tu vile. Ndio vile ilikuwa. Na baada nusu alikuwa pokea nusu ya kalikuta. Kalikuta ni kidogo sana. Bwana wangu alikuwa anatumika. Kwa fundi. Na hivi alifika mkukufa akupataka tena pansio ba kumulipaka. Na nikabakia tu mkile kia nyumba kebe mwachaka, benyachiaka pale. Mie Mugisho. Mon travail c'est toujours ça. Sai ni uchafu. Hapana kolta. Lakini kolta ingekuwa kama iko nakuya kwa aina ni kwa hema. Inakuya pamoja na uchafu. Na wewe gisi ndatumika uchafu na kolta na wakia hapo. Kisha tengeneza tunafunga masaki. Kisha funga masaki na ndio tunatuma ukavu makwetu. Hatuko watu ya kuongola. Tunatuma ukavu na vinaishia tu ukavu pale pale. Barma minaweza pata ile $50 ya vitu. Wazungu ndio wanakula mimi. Kusema utume upate tu $50 na kwa wakati utanani utapata sheki. Nani mwana profite pale? Utaigabula ku transport, utaigabula ku masomo ya watoto, utaigabula wapi? Utaigabula ku chakula, utaigabula kuni. Kina zikade. Kando tulai kwa chimani tiki wengine kuzungu. Ukujipanga tu na kamata madeni. Yawe. Madeni. Tumika na mzungu. Mwenye Canadien mwenye alitokea Canada. Niko mtumishi wake. Apure vikakuya haribika wakati walifungaka mimi nikaikana na njoo nikoje. Bazungu yote ni sawa. Mwenye anakupatia tu kazi na njoo mzungu. Wewe ndo mbani tio. Mimi kwanza haya bazungu. Wapi? C'est bien moi. Arrêtez, ce n'est pas permis de faire ça. Avant de faire ça, il faut demander. Mbona sijioni? Uko bien? Ah, bro, hapo. Upande pale wapi kwa? Ngizana yangu. Bate sasa turudie. Jijim. Imagine the digger. Those are guys who have never been at school. You can see they are in the village, in a remote area. There is no television. Bonjour. Bonjour. Ah. Salut. Ça va, papa? Oui, ça va. Beaucoup merci. Merci. Bon courage. Hein? Merci beaucoup. Non, ne fais pas ça, madame, ne fais pas ça. Ok, bonsoir, papa. Ok.
They don't understand good things. They know that it is European countries, Western countries that are coming here and take our minerals. They know, but they don't understand in which ways. If the corporation comes here, they will give them some salary, but it's salary of misery, as before, as Belgians have done. At the end, you said, from where will come the solution? Because this is the system. This is the system now. Huh? How to change it? I don't know. I don't know. Unaamka sasa. Roll. Tout ce qu'il faut pour commencer une matinée à Goma. Maintenant, pas le micro, vous allez sur la météo. Il fait 15 degrés Celsius en ce moment avec une chance de pluie minime à 12%. Le Conseil national de l'Ordre des avocats a décidé depuis lundi d'annuler les élections qui opposaient Maître Kitoga Silingi à la tête du barreau de Goma ayant tranché pour un deuxième tour des élections. La dernière assemblée générale des avocats a été jugée irrégulière. Benja vai? Ni wote vai? Mimi naenda kazini. Nous avons fixé la date du 31 juillet comme date de la fin de l'enrôlement sur l'Assemblée territoriale nationale, la date du 30 octobre 2017 comme date de la prolongation des 3 scrutins combinés, présidentiel, législatif national et le provincial. Oh. Alexa bana. Kwa sasa hivi maibu njoo imetosha hivi. Leo ile kilisho mlikipiga. Essence inayoisha. Essence nayo ikaisha. Inamtoshea kwao. Ewa najeka nyoro wapi? Nilikwambia jana wakuweza ile. Mtu wa bisirani tu hivi anapiga pia. Kama ni vita inakuwa vita haikuwaki juu ya mtu mmoja. Vita ni mbaya papa. Vita ni mbaya. Unaona kwambia kama itakoka kuna kati haiwezi. Tuko mkosefu lakini unapata fasi tutatusha mimi fulani watoka na ikula hapo. Ndio mnanipinga. Lakini tulishakosa ule mtu mwenye anaweza jitoa. Juda mimi naweza jitoa lakini hakuna sina sponsor. Wa kuniambia aseme familia yako tutaigaramia. Utole tu. Touch basi. Nayo bwana kwa kiasi. Ukiona kia kwenda mwisho. Na tukaona utaona na tami nasema vile vya mafinance hata hakuna finance tutamuoaka kama kaendelea tutese hivi. Na hapo wakati politiki ile wanamtilia naye wamuoe sasa. Swat wao. Na kizungu na kuwaka. Mundo waje pale vipi? Anya mkumba wana wake na president. Kumba no kudosi president wa president. Mure hizo. Hivi ni vikomeko wazaje leo. Mule bomu langu iko moja lakini mnaweza kuata shimu hata ine. Leza za usubuhi mpaka magharibi, bebe aliingia magharibi anatoka wanachoka.
Wengine wanabagombola, wanalala ndani. Nao kisha wanagombolewa vya vile. Ufunulia hapo. Ndio utafunulia huko na bila funu. Unaona? Leo tulingama mbuti. Leo tuko tu saba. Unaona vile tuko tunakula leo, maana hapa tuko hapa tunateseka sana. Hapana muangalia atakula tu maragi ya kwa mwenyewe huko. Hapa maana yake tunateseka sana. Mungu sheria alinginyira kwanza. Unaona? Na hatuna mikrobi si. Tunakoka chimbana mikrobi. Saba mama benye banatuziaka bonani hii manani madeshe tunabaonea hatuna kitu anatupatia ile na tunapatia hata ile madeshe wanatupatia sawa 500 francs 1000 francs tunaenda uza maharagi tusiona sasa vile Masaki unakuya huko hapa kwa mtu anatukopesha hivi hapa mzee hapa kutupatia mwingine ile wale wengine unaona ndio msaada hiyo unaona mko natoka unaona sake moya hapa azame moya ni 350 francs mimi sio capable kupata isaki. Kwa mtu mweko safi vile ndugu pale namwambia bwana unikopeshe na kupatiaka. Siku nimpatia rendezvous kama nipatia $20 niuze mazame njoo nitumiki. Siku inapita ile siku kama siku resile vile niko atafuta mmoja ananifikisha naingia mkasho. Bo unaona mzee aferi ya kushusha bei ya minere. Sisi tunatoka hapa tunaweka kama minere labda iko bei fulani mundizo za Bukavu. Sasa tunatoka hapa tuambia kisote kilo $10. Mbona itosha hapa sema ifikisha kule comptoir. Bale wazungu wanaangalia mbia wanakuambia kama ele mimi nashuka munivo ya Londres. Akishakwambia vile hauna wewe banakuonyesha kama uko na majio hauna frank. Bale wanapropose wanakuambia atakuzia mkate $3. Hakuna kitu tutafanya. Sasa mimi si mbona kosa la mama alikuwa tena huko. Vilamba. Basha hivi. Ewa sio wewe wako wanaweza vilamba hivi. T-shirt hata mbele hiyo. Acha kilamba yangu pale. Wewe kuona kitu tu unaanza kivala. Kumbe ni yako hii. Ewa, donc kama kuna kisa ya kukopesha mwenye mimi niko mkarere saa hii na hakuna mwanzo nipatia lare saa hii. Wewe ukopeshe tu kusudi atoke kwanza. No. Marto iko wapi? Irena marto iko wapi? Boni hayo. Sema mtweze bwana. Habari koti hata mimi. Ngoni ndige kwa bakoko. Sasa tutapiga kibambazi pale tuanze bomola kwake pale mbele. Sibo rwake kwa Ewa rudisha hii. Wewe leta torshi kwa msangalie pia. Nipatia torshi nani pia? Leta nani torshi? Leta torshi nikuoneshe. Taenda. Ewa ni sasa maraba hili jua sasa unaiwezaka. Ewa ni. Kankala enyo. Ebintu bidasa bere. Yaro ntamenye nkanabigala bwana. Ntamenye nkashwabigala papa. Sheze franga kuzibona. Bakubone franga kuno. Sasa maraba sana pata hizi franga. Siwezi cheza nazo bwana. Siwezi cheza na hizi lare mimi nakwambia pia. Hauna ushusho bwana kule. Hakuna. Hapa tatuona tuko banani. Bongo DFC. Ushe wapi? Wewe kama shule kwamba ni makosa. Unazana sasa tena nitamaliza tena 50 tena venta. Niko na 50 venta kuibaliza ni affair. Haoni vile. Na kuzeeka ni rapidi sana. Sasa ingelikuwa mwe na bei. Taasisi kwa na bei sawa. Ne kila wakati ni kushuka. Mama yeli mizabo, mama yeli mimashukire, muntu amenyire bicina bici. Usikia yuvuka pale. Tunajivuka. Mukabana. Alichapu. You are mine now. Amefika kwa kumapigio. Tunapendeza na kwa makizana. Bani sina France. Nasema ndio. Regardez.
Ayo hivi. Carton rouge. Ongea mzee. Merci beaucoup. We know that the minerals of Congo, you know, have helped many countries to develop themselves. So Congo had contributed for the progress of the world. If the minerals of Congo were not there, the economy of the world will go down and many countries will suffer, really. Imagine if there is not phone anymore. God, can we live again in a world without phone, without a computer, without a plane? It will be really a disaster. We'll come back to the prehistoric period, you see? I can't say that Congolese, we are in control of our destiny. No, because the one who benefits of our minerals are not the local population, but Western countries are the ones who are taking everything. They are making themselves rich while we are getting poor and poor. I'm afraid even for my children, because they will continue in this system to be slaves forever. We will never be enough powerful to challenge the Western countries. So the future will be the future of slaves, you know. I don't think our children will be able to solve the problem that we didn't solve, you know. Mwandishi yeye alishughulikia sana utunzwaji wa miguu kwa ajili ya patakatifu. Kama imeweka kando, manake imetoswa katika hali ya nyumba. Kama ukipata neema ya kupata eneo ambalo unampa Mungu, ni takatifu kwa Mungu. Kama mguu wako umetunzwa na ukatengeneza eneo kwa utukufu, maana mguu unaotunzwa lazima unakuwa mguu unaotembea katika utukufu wa Mungu. Les chrétiens, les autorités présentes ont déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts de Cagnola, dont les nombres avoisinent les 1600. Tous les mots de circonstances prononcés ce jour ont condamné les actes ignobles perpétrés sur les paisibles citoyens et sur leurs biens jusqu'à déchirer tout le tissu économique du groupement de Cagnola. Plus de 35 000 vaches. Sometimes it's very hurtful to keep it inside. It helps me sometimes to shed tears. After that, I feel somehow relief. What's hard to keep in? We don't understand what kind of system they have put on to rule this world. I don't talk about other countries. I'm talking about my country. I'm talking about my family. And the worst, I don't see a solution. I don't think there is a solution. I think that my wife keeps in front of my eyes. Many times she'll come back when I'm alone. I'll see her talking to me. I will hear her talking to me. Now, I have a big problem with the children. I don't know what to do with them. I would like them to go abroad, just to forget this region. They have rights to happiness too. They have rights to joy. But in this region, they'll never get this. I'm struggling. I try to stay stable. I try to have a normal life. But inside me, sometimes I feel I'm dead.
after they have killed my wife in Rwanda, I got married to another wife. Other people go to church to look for, you know, serious girls. Others will go into schools, others to serious families, you know. But I decided to go to look for my wife in a bar, a night club. I've been through many sufferings. I have love to give. So I went in a bar. She was there sitting on a chair herself, drinking a beer. And then I said, that's her. I called her and we started talking. Then I said, you know what? From now on, you are my wife. She was looking at me like this. What? You don't even know me? I said, no, I don't need to know you. And then we went together to my place. Since that day until now, we are together. Beaucoup bien. Merci. Comment ça? Hector, le bébé va And she went into the bar just by accident through that? No, she was a prostitute at that time. She was really a prostitute. But she had forgotten everything. And sometimes she'd say, she'd look at me and say, thank you. Because if I continued that life, maybe I would be dead now. You know? But I say, never thank you. How can you thank me? I love you. That's all. Hakuna kura. Kura ilikuwa saa hii inaenda. Tango saga. Sigareti hizi. Toka mwisho.